हेलो वेलकम टू माई चैनल आई एम नेहा। सो आज के मेकअप भिडियोटा होच्छे अष्टमी स्पेशल लुक। তোমরা যদি এই মেকআপ লুকটা ক্রিয়েট করতে চাও তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবে, স্কিপ করবে না কেউ। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে ফলো করতে ভুলবে না সবাই। লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, প্লিজ চেক করে নিও। অ্যান্ড क्या ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো আমি ক্লিনজিং করে নিয়েছি, আমি এখন টোনার ইউজ করছি, বায়োটিকের টোনার। লাইটের জন্য প্রবলেম হচ্ছে, তো ভালো করে আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে ইউজ করছি পন্সের ময়শ্চারাইজার। ফুল ফেসে ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নেব। তারপর আমি এখানে ইউজ করছি প্রাইমার, এটা কলারবারের প্রাইমার। তো আমি খুব অল্প অ্যামাউন্টে ইউজ করব। তো আমার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে, আইব্রো সেট করব। তো আমি অফ ক্যামেরা আইব্রোটা করে নিয়েছি। তো এবার আমি আইব্রোটাকে একটু ক্লিন করে নেব সাইডে। এখানে একটু কনসিলার নিয়েছি। আমি এখানে ইউজ করছি অরেঞ্জ কারেক্টর। তো আমি তারপরে ভালো করে এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। তো আমার এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে, এবার আমি বেস অ্যাপ্লাই করব। তো বেসের জন্য আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি ক্রায়োলনের FS28 আমার শেড। তো আমি একটা বিউটি ব্লেন্ডার নিয়েছি একটু ভিজিয়ে। তো আমি এখন বেসটাকে অ্যাপ্লাই করব। বেস অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে, এবার আমি কন্ট্যুর করব। ক্রিম কন্ট্যুরই ইউজ করব আমি এখানে ক্রায়োলনের। কালার পড়ছে না কেন? পুরো বেসটাকে আমি সেট করে দিচ্ছি ট্রান্সলুশন পাউডার দিয়ে। আমি এখানে আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করছি রেড।
color and golden. তো আমি এখানে আবার ইয়েলো কালারটা অ্যাপ্লাই করব অ্যাজ আ ট্রানজিশন শেড। আমার এই কালারটা অত পিগমেন্ট নয়, বাট ঠিক আছে। বেশি দেবো না, আমি হালকাই অ্যাপ্লাই করছি, বেশি হলুদ হলুদ হয়ে যাবে। তারপরে আমি অ্যাপ্লাই করব এই প্যালেট থেকেই গোল্ডেন শেডটা, এইটা অ্যাপ্লাই করব। এটা গোল্ডেন কালার নয় যদিও বা, আচ্ছা আমি আঙুল দিয়ে লাগিয়ে নিলাম। তো আমি নিচে এই ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা দিয়ে শুধু ব্লেন্ড করেছি নিচটা, আর কিছু করিনি সেরকম। আর একটু রেড আইশ্যাডো দিয়ে একটু স্ম্যাচ করেছি, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক। তো ইয়েস, আমার আই মেকআপ ডান, সিম্পলি রেখেছি। তো এবার পাউডারটা আমি ঝেড়ে ফেলবো অ্যান্ড পাউডার কন্ট্রোল করবো একটুখানি অ্যান্ড ব্লাশ লাগাবো। অ্যান্ড আই মেকআপ এখনো হয়নি, আইশ্যাডো লাগাবো, সরি মাস্কারা লাগাবো, আইলাইনার লাগাবো। তো পাউডারটা আমি ঝেড়ে দিয়েছি, এখন কন্ট্রোল আর ব্লাশ লাগাবো এই প্যালেটটা থেকে। তো ফার্স্টে আমি কন্ট্রোল লাগিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার লেগে গেছে, ঠিক আছে মুছে নিচ্ছি। আমি হেয়ারটা হালকা ক্রিম করেছি, এবার লাগাবো ব্লাশ। আমি এখানে লাল লিপস্টিকটা ইউজ করছি। তোমার অফ ক্যামেরা লিপস্টিক ইউজ করা হয়ে গেছে, আমি রেড লিপস্টিক লাগিয়েছি। অ্যান্ড এখন জুয়েলারি ওয়্যার করবো, হাইলাইটার লাগাবো। হেয়ারটাকে আরেকটু ক্রিম করতে হবে, আই থিঙ্ক এখানটা একটু মেসি হয়ে গেছে। তো আচ্ছা, তো আমার অফ ক্যামেরায় আইল্যাশ লাগানো হয়ে গেছে, টিপ পরবো একটা অ্যান্ড গলায় একটা জুয়েলারি, দেন ফাইনাল লুক দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। মেকআপ অলমোস্ট ডান, আমি জুয়েলারি ওয়্যার করে নিয়েছি। তো আমি এখন লাগাবো ফিক্সার। So it's gone, now we both moved on. Oh, that's